Mikwano gyaffe Mukama yeebazibwe. Our dear friends, praise the Lord. Tubaanirizaako nate olunaku lwaleero ku kigambo ky'obulamu. We welcome you once again in this word of life. Lwaleero olunaku lwakusatu. Today is a Wednesday, nnaku z'omwezi 11 omwezi gwa August. 11th of August. Mwaka tukyali mu 2021. We are still in 2021. Njagala kutandika n'okwebaza Katonda ku lulwo abeerako obutakoowa. I want to start by thanking you who is always online. Weebale kutugoberera. Thank you for following us up. Abayita ku Facebook. Those who are always on Facebook. N'abayita ku YouTube. And those on YouTube. N'abasinga obungi nga bafuna audio kuva ku WhatsApp groups zaffe. Most of you who get audios from our different WhatsApp groups. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama abawe omukisa. Thank you very much. May God bless you. Mbere nga nnyanirizaako mikwano gyaffe bano ababeera ku Facebook. Let me welcome our friends who are over Facebook. Omukulu Mutyaba Byron. Mr. Mutyaba Byron. Oyo ali Sudan. He's in Sudan. Njagala kwanirizaako Anet Tondo. Anet Tondo. Bw'onaafunira obubaka buno. Wherever you get this message. Manyi tosubwa. I know you're always online. Njagala tumirako omukulu Musumbwa Samuel. I want to send my greetings to Musumba Samuel. Bw'atuuse okweyogerako atidde n'okutya. Hey, he has feared. Njagala kwanirizaako Prince Mukisa Moze. I want to welcome Prince Mukisa Moses. Namusiitwa Mire Mirembe. Namusiitwa Mire Mirembe. Joel Chiwanuka. Joel Chiwanuka. Betty L. Chomugisha. That one. Prince Gift Vitas Atwochi. Yes. Oyo tabulako bambi Mukama akuwa omukisa. She's always online. Justin Nakubulwa. That one. Waliyo Julie. Yes. Eriyo Grace Nati. Okay. Eriyo n'abayise ku WhatsApp ne bajjako mu inbox. There are those ones on WhatsApp and they've come in our inbox. Nga nabo bambi babeerako. Yet they are always on. Musumba Kyambadde Moses. Musumba Moses Kyambadde. Eriyo Pastor Mukyala Juko Florence akuva Ntinda. Mukyala Juko Florence, she's in Ntinda. Mukyala Juliet Billionaire. Billionaire Mukyala Juliet. Mr. Masinde. Mr. Masinde Stephen. Regan Mulindwa. Regan Mulindwa. Birungi Hasfa. Birungi Hasfa. Ne Sam Katwe balaba ku YouTube awo tweyongereyo. Even there are people who are following us on YouTube. May God bless you all. Tweyanziza okutuba nga mutuwa obudde bwammwe. Thank you for giving us your time. Wiiki tubadde tuyiga ku mutango. This week you've been learning about the price. Era tukyeyongerayo lw'ekisa kya Katonda. And we are still ongoing by the grace of God. Abantu bangi bategedde nti ebintu byonna tebimala gajja. Many people have known that things don't just happen like that. Okuggyako nga waliwo ekikoleddwa. Apart from when there is something done. Obanga waliwo omutango ogukisasuliddwa. Or when there is a price paid for it. Twayize jjo ebigambo byabadde bingi. We learned very many words yesterday. Era nga tugenda kuddayo mu Lubereberye essuula ya 39 tutandikire ku 11. And we are going back in Genesis 39 and then we start from verse 11. Tuze tuyiga ku Yusufu. We've been learning about Joseph. Nga yalina ebirooto. He had dreams. Ngera bw'obirina. The way you have them. Nga nange bwe mbirina. The way I have them. Era nga yafuba okulaba nga agoberera ebirooto by'okutuuka nga abituuseeko. And he followed his dreams till when he accomplished them. Era nange njagala kutegeeza gwali eyo yonna nti ebirooto byo bikyasobolera ddala okutuukirira. Me too, I want to tell you that your dreams can still come to pass. Singa onookola kye kitwala okulaba nga bituukirira. If you do whatever you can to see that they come to pass. Mwoyo Mutukuvu tukwaniriza. Holy Spirit will welcome you. N'olwaleero jangu oyigirize ebigambo eby'amagezi ery'obulamu bwaffe. Even today come and teach us great words unto our wisdom. Omuntu waffe ow'omunda azzibwe bujja. So that our inner man can be renewed. Okuyita mu bigambo bye tugenda okulya. Through the words you are going to learn. Tusabye otuwa emmere yaffe eya leero. We pray you give us our daily bread. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. In Jesus' name. Amiina. Amen. Omusomi otuuseeyo? The reader you can get there. Genesis 39. Lunyiri olusooka. 11. Lunyiri lwa 11. Olwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye. So nga siwali basajja ba mu nnyumba muli munda. N'amukwatako ekyambalo kye ng'ayogera nti sula nange. N'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. Awo olwatuuka bwe yalaba ng'alese ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo
n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'abagamba nti laba yayingiza Omwebbulaniya okutuduulira, ayingidde gye ndi okusula nange ne nkoowola n'eddoboozi ddene. Awo lwatuuse bw'awulidde nga nnyimusa eddoboozi lyange ne nkoowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi n'adduka n'avaayo. N'atereka ekyambalo kye ewuwe okutuusa mukama we bwe yakomawo eka. Neweekomeraawo. You can stop there. Tuli mu kulaba ku muvubuka ayitibwa Yusufu. We are perceiving Joseph. Alina ebirooto. He has dreams. Naye alina embeera emutomedde. But there is a situation that has come his Alina way. embeera gy'ayitamu. There is a situation he's undergoing Naye through. olw'okuba yakola okusalawo. Because he made a decision. Olw'okuba yamalirira. Because he determined. Okubanga ebirooto bye bituukirira. So for his dreams to come true. Yasigala abigoba. He remained pursuing them. Yasigala akyanyweredde ku ekyo kye yasalawo okulaba mu bulamu bwe. He's still clinging on to what he saw in his life. Era nga tumulaba nga atuuse mu mbeera ey'okugezesebwa. And we see him in a trying moment. Twagambye nti ebimu bye tuyitamu. We said of the things that we undergo through. Ebimu biri kitundutundu ku bulamu bwaffe ku lw'omutango gwe tulina osasula. Some of the situations we are going through are part of the price we have to pay. Era ng'omuvubuka ono yayita mu bintu bingi. And he passed through very many things. Kwaliko rejection. It was rejection Baganda be inclusive. baamugaana. His brethren rejected him. Bazadde be ne bamugaana. His parents rejected him. Okumaliriza nga bamutunze. He ended up being sold. Eyali ng'afunye kalembereza. As if he was at peace Gye yali atundiddwa. where he was. Agenda okumaliriza ng'atezzeeyo ekigezo. There came a test. Twagikomye ennaku lw'ejjo nga tulaba nti gimu ku mitango gye tulina okuwa mulimu n'omutango gwekwekumira mu butukuvu. Yesterday we saw one of the prices that we have to pay is keeping pure. Kubanga agenda otutuukiriza ebirooto singa tumisinga nga tetuli naye tuyinza obutabituukako. For the one who is to make our to pass, if we fail to be with him, we won't achieve them. Twalabye ku Archbishop Benson Idahosa. We saw the Archbishop Benson Idahosa. Nga baamuwa omutango gwalina okusasula okulaba nga Benin City mu Nigeria esumululwa. He was given a price to say that Benin City in Nigeria is being delivered. Naye bwe yatya n'amugamba nti tewali kigenda kutuukako ng'oli mu nze. But when he was told there isn't anything that is going to befall you when you're in me, Abasinga bingi tubiyitamu. many things we go through Naye them. ne tubiyitamu ng'ate ye tetuli naye. But when we are not with him, Awo kiyinza okuba ekizibu okubanga onaatuuka ku birooto byo. then it will be hard for you to reach your dreams. Kubanga agenda obituukiriza olinawo omulese. For the one to make them come to pass, you've left him somewhere. Bwe tunaasoma ne tukkirira wansi bagenda tulaga nti Mukama yasigala ali wamu ne Yusufu ne mu kkomera. If we read downwards, we shall see that the Lord remained with Joseph even while in the prison. Naye ekyamusigaza ne Yusufu bwali butukuvu. The reason as why the Lord remained with Joseph, it was his Myaka purity. 17. 17-year-old. Ekikemo kimujjira. A temptation comes his way. Kino kya muka Potifa. It was Mrs. Potiphar, Omukulu wa Falaawo. the head of Pharaoh. Naye ng'amwegwanyiza. He wanted him. Bwe n'ajja gy'ali buli lunaku. He came to him every day. Bwe kiba kya lunaku lumu oyinza okiyitako. If it's for a day, you can overcome. Bwe luba lunaku lumu osobola okugamba sigenda kikkiriza. If it's for one day, you can say, no, I won't accept that. Naye twasomye mu lunyiriri olw'ekkumi ndowooza Naisika lutuddiremu. We read on verse 10, let's her revisit for us. 39:10. Genesis 39:10. Awo olwatuuka Bwewaawo. Yusufu bwe yayogera ne Yusufu buli lunaku n'atamuwuliranga okusula naye oba kubeera naye. Mbwagamba nti awo ekiseera kyatuuka Then time came, n'ayogeranga ne Yusufu buli lunaku. she spoke to Joseph day by day, Mbu naye n'atamuwuliranga okusula naye. and he didn't hearken to her to sleep with her, Newankubadde okubeera naye. neither to lie with her. Kino ekikemo tekyali kya lunaku lumu. It wasn't for a single day. Batulaze nga yajjanga gy'ali buli lunaku. She used to come on a daily basis. Simanyi kumala bbanga ki. I don't know for how long, Mbu naye ye n'agaana. but he refused. Simanyi oba bikemo bimeka by'oyiseeko. I don't know how many temptations you've overcome. Emirundi emeka gy'oyiseewaawo. How many times have you overcome that? Ebikemo ebimu biri mu area ya ssente. Some
temptations are in the area of money. nga omulundi ogusooka osobola okuyitawo balance The n'omuzaayi first time you can return the balance. ate bitera kujjira mu mbeera nzibu And they usually come in hardships. wakati mu mbeera eyekkekwa Amid scarcity, naawe nga weetaaga when you're also in we need, bitera okujjira that's when they come. omuvubuka alumbibwa ekikemo This youth has been attacked by a temptation kya mukazi of a woman, ate nga mukulu yet very old, muka mukulu yet a boss's lady. simanyi ku mulembe guno kwe tuli bameka abayinza okkiwangula ekyo I don't know on the generations we are in how many people can overcome that. abasinga tuyinza kuwulira bujulizi ku sande Most of us, we can hear a testimony on Sunday. mukama yankoledde ekyamagero The Lord made me a miracle. nange nafunye omukyala I got a wife also, naye nga gwe wafunye aliko nnyini ye but the owner is present. naye yusufu Yet Joseph, n'agamba nyinza ntya he said, how can I okwonoona to do the wrong okwenkanidde wano of such a great one, okusobya ku katonda to sin against my God? mu ye yayagala okusigaza katonda He wanted to have God, era n'akkiriza okufiirwa byonna and he accepted to lose it all. omukyala ono okuba nga yajjanga gyali buli lunaku Potiphar's wife to be coming every day, ateeka kuba alina bye yamulaga she must have shown him some namugamba things. bw'onoosula nange ngenda kuwa kino If you lie with me, I'll give you this. singa okkiriza n'osula nange ngenda kufuula kino If you lie with me, I'll make you this. singa omala n'okkiriza n'osula nange ngenda kutuusa ku ddaala lino If you lie with me, I'll make you reach this level. naye byonna teyabiwuliriza He didn't accept all of them. n'agaana He refused. n'agamba sigenda He said, I won't kwonoona katonda wange okwenkanidde awo to sin against my bwe God. tuba nga tuli mu lugendo lw'okusasula omutango If we are in the journey of paying the price, ebimu ku bikemo ebigenda otujjira some of the temptations that will come our way byakulaba oba nga tusigala naye is to see if we are remaining with Him. bya butukuvu na butuukirivu Holiness and righteousness. zabbuli ey'ataano mu ennya olunyiri lwa 14 Psalms 54:14. ndowooza akabalu tusomere We are reading the book of Psalms 54:14. zabbuli 54 isaaya isaaya Sorry, in the book of Isaiah 54, verse 14, weewaawo it says, ow'oluzungu kasome n'ow'oluganda ajja Isaiah kusoma 54, olunyiriri lwakumeka lwa 14 olunyiriri lw'ekumi lugambye nti mu butuukirivu weewaawo mulimu okunywezebwa onooba nga wala n'okujoogebwa weewaawo kubanga tolitya onooba nga wala n'entiisa kubanga teri kusemberera newe bwekomera awo agambye nti mu butuukirivu He has said, in righteousness mwogenda okuyima okunywezebwa shall thou be established, onoobanga wala n'okujoogebwa shall be far away from oppression, kubanga tolitya for thou shalt not fear. onoobanga wala n'entiisa You shall be far away from terror, kubanga teri kusemberera for it shall not come near you. yusufu yasalawo anywezebwe mu butuukirivu Joseph was established in righteousness. ebimu osobola obikola nga bigambo bya butuukirivu Some of them you can do them when they are righteous acts. naye nga mu kyo osigazza katonda In them you've remained with God. ono newankubadde yasindikibwa mu kkomera Even if he was cast in the prison, bwe tunakkirira okusomawo when we got down to read okutuuka ku lwabiri till 20, yateekebwa mu kkomera naye bayibuli egamba mukama yasigala wamu naye he was in prison, but the Bible tells us that the Lord was with him. olugendo olwo olw'okuwa omutango oliba nga wali waddutuukiriza Your journey of paying a price, if you to make it come to pass, kakasa nga oli wamu naye make sure you're with him. ekibuuzo njagala kubuuza oli wamu naye kaakano The question is, are you with him right now? kiki ekimbeeza naye What makes me to be with him? oba ki ekinkuumira mu ye Or what keeps me within him? bakiyita butukuvu It is called the price. bakiyita butuukirivu It is called holiness. kyangu nnyo okusasula omutango It's very easy to pay the price. n'osiiba And you fast ennaku 40 days, 180 120, oba omwaka or a full year. kyangu nnyo okusaba It's very easy to pray. n'osula mu kiro ng'osaba Transnight prayer. n'obaako ky'okwatako eky'omwoyo And you attain something n'obaako spiritually. ekigera ky'amafuta ky'oyoola There is a portion of anointing you n'obaako get. ekisa ekikwegattako There is a grace that joins you up. n'obaako ky'oloodinga mu mwoyo You load something spiritually. naye ate kyangu nnyo bifiirwa Yet it's very easy to lose them. singa oba weerabidde ekigambo ky'obutukuvu n'obutuukirivu If you've forgotten the word of holiness and righteousness, amafuta
The anointing si mangu gakuŋŋaanya is not easy to gather it up, kyokka mangu gakuyiwa. yet very easy to pour. Omutango The price si mwangu gwakuwa is not easy to pay it, naye ate mwangu gwakufiirwa. but it's easy to lose it. Singa If at all, weerabira ekigambo ky'okukuuma obutuukirivu n'obutukuvu. you forget the word of holiness and righteousness. Ndabyeko ku basajja ab'amaanyi I've ever seen strong men of God nga Samusooni. like Samson. Bannange oli yali muzira He was a mighty man of valor. nga musajja w'amaanyi mulwanyi. He was a mighty warrior. Ate yali muwonge Yet he was a Nazarite. ng'okuva obuto bwe aliko ebisuubizo. From his childhood had great promises. Katonda yennyini nga yagamba oyo ngenda mukozesa. God himself saying, I'm going to use him. Naye ng'ekyama kiri mu nviiri But the mystery was in his hair. kubanga abawonge baali tebalinanga kugibwako nviiri. For Nazarites should not be cut off their hair. N'akula nga w'amaanyi, He grew up strong. engoma aziyuza, He could tear lions. amalubu agakuba eri, He could torment bears. nga He azisiguukulula. could uplift city gates. Bwe kiba kigera ky'amafuta If it's the measure of ku anointing mulembe gwaffe, on our generation, gaali mafuta malala. it was a special Yali anointing. mu kigera kirala. He was in another dimension of Naye munnange anointing. ekiseera kyatuuka, Yet time came, omukyala n'ajja, the wife came. oba abakyala nabo banaabaamu ki? Women, maybe they will have something else. Guno yalumbye ne Yusufu. Here he has attacked Joseph Bwe in najja Genesis. n'amwetoolola nga buli lunaku She came and enticed him on a daily basis. nga mugamba nkwegayiridde mbuulira. I beseech you, tell me Ekyama ky'amaanyi go kiriwa? the mystery of your power, where speak it out. Naye nsaba weekumireko olunaku lw'enkya. I pray you tune in tomorrow. Tugenda kukyaza omusajja wa We Katonda. are going to host a man of God. Ye mwetegefu okutusumulira ku kyama kye. Okutaano ddo tolusubwa. On Friday, don't miss. Mystery is. Kubanga bataata ab'omulembe guno batono nnyo abakkiriza okuta ekyama kyabwe. For fathers of these nations, few of them tell us their mysteries. Ajja kugamba Jesus is the secret. Ajja kugamba Yesu yekka ky'ekyama kyange. Ekyo kye kyama kyokka. That's the only secret I have. Ekibuuzo nze simulina The question, don't I have him naye nga also? sinnatuukaawo But I'm w'oli. not yet to your level. Naye abantu basalawo okukuuma ebyama byabwe. People keep their mystery. Manya ennumba gy'amulumbamu. The enemy will know how to attack such a one. Bw'anaamanya nti asiiba dry If he knows that he fasts ya dry nnaku ana, 40 days, ajja kumanya wa waaba amuyita. he will know where to go about him. Sulemaani n'asigala ng'akyakuumya ekyama. Solomon kept the mystery. Si Sulemaani, Samson. Samson. Omulundi ogwasooka omukazi n'ajja, The first time she came, the lady. omulundi ogwokubiri n'ajja Delilah came the second time, ng'amusendasenda, seducing him, ng'ayogera ebigambo ebirungi, speaking enticing words. ng'amugamba mbuuliraako, Tell me, please. nga bw'amuyisaako n'olugalo. I- Ecclesiastes In Ecclesiastes, agamba nti the woman, bw'emikono gye njegere, that her hands are fittest, bw'era n'omutima gwe bitimba na byambika. even her heart are chains and nets. Kati Delila yajjanga n'ayisangako obugalo bwe ku Samuson. Delilah could come with her soft fingers and made them through Samson. N'agamba sitakyama. When Samson saw that Delilah had enticed herself on him so much, N'amukwatibwa ekisa. she was compassionate about her. N'agamba ye lwaki simubuulira omwana w'abendi. Why don't I tell her Bambi? N'asalawo ekyama n'akisumulula. He decided to unfold the mystery. Bwe yate ekyama, When he released the secret, bwe yasalawo okusula naye, when he decided to sleep with her, agenda okuzuukuka ng'enviiri baziggyeeko. the following morrow he had no hair. Ng'amafuta gonna The whole anointing gamaze okuyiika. was gone. Nga ne we kaba kagoogwa takyasobola kakutula. Even if it's a rope, he could not break it. Eyakutulanga zigeeti. The one who used to uplift city gates. Ku mulundi guno, This time round, nga n'akagoogwa kasobola omulema. even a rope he could not break. Naye ng'okufuna enviiri ezo oba okufuna amafuta ago But getting such anointing, kyatwalayo ku budde. it took some time. Naye ng'okugayiwa But pouring it out, tekyatwala budde bungi. it didn't take that much time. Sobola otwalayo emyaka 5 okuŋŋaanya mafuta. You can take 5 years gathering the anointing. Oweza mutango. You're paying the price. Okuŋŋaanya ekisa kya Katonda. The grace of the Lord, Okuŋŋaanya amaanyi.
the power of the Lord. mu ddakiika buddakiika singa oba teweegendereza gasobola okuyiika. If not careful, you can pour within a minute. Ayagala olugero lwa Samusoni ojja ddusanga mu Kyabalamuzi 16. If you need the story of Samson, you shall find it in Judges 16. Onaatandikira ku lw'omukaaga n'okkirira. When you read verse 6, you shall go down. Katweyongereyo mu lubereberye. Let's proceed with Genesis. Omwana ali mu kkomera, tusomere olunyiriri olwabiri. Read us verse 20. Olunyiriri olwabiri lugambye mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera. Ekifo abasibe ba kabaka mwe baasibirwa. N'abeera omwo mu kkomera. Olwabiri mu olumu. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu. N'amulaga ebirungi. N'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Mbu Mukama n'aba wamu ne Yusufu. And the Lord was with Joseph mu kkomera. in the prison, n'amulaga ebirungi. and he showed him good things, Mbu n'amuwa n'ekisa mu maaso g'omukuumi and w'ekkomera. he gave him favor before the sight of the keeper of the Singa prison. omalirira osigaza ono, If you retain him, ne bw'obeera mu kkomera ng'ali wamu naye oba olina byonna. even if you're in prison with him, you Singa have omalirira it all. osigaza ono, If you determine to have him, ne w'ofiirwa byonna era oba okyalina byonna. even if you lose all, you still have all. Kubanga gw'osigaza aba akyasobola okuwa byonna. For the one you have still can give you all. Singa omalirira osigaza ono, If you're determined to have him, byonna newe bikubibwa oba okyasobola obifuna byonna. even if all things are stricken, you can still have him. Ekyo kyatuukawo ku Yobu, That happened to Job. byonna ne bikubibwa. They are all stricken. Naye n'agamba nti ono simuta. But he said, I can't leave him. Mukazi we n'amugamba lwaki teweegaana Katonda n'ofa? And the wife said, why don't you deny God and then you die? Naye teyamwegaana. He didn't reject. N'alabika nga afiiriddwa byonna. It was like as if he had lost it Naye all. olw'okuba yasigaza omuyinza w'ebintu byonna, Because he had the Almighty byonna God, byakomawo. they all came Ate back. nga bikubisiddwamu emirundi ebiri. And there were 2 times. Singa omalirira okusigaza ono, If you're determined to have him, omulimu naye gulabika ng'ogukuvuddeko, even if you no longer have the job, oba okyagulina. you can still have Amaka it. naye galabika nga agagenze, Even if the home is gone, oba okyagalina. you still have it. Totunda ye ku lwa kintu kyonna. Don't sell him for anything else. Kuba akafaananyi nga Yusufu akkiriza okwebaka n'omukazi ono, I imagine if Joseph had accepted to sleep with this lady, awo we yandikomye okubeera naye. he would stop. That would be the end of him having God. Awo we yandikomye okubeera naye. That would be the end point of Joseph having God. Sanga n'ebirooto bye And byandituukiridde. I don't think his dreams would come to pass. Mu lubereberye essuula eyaana atuuka mu kkomera. Genesis 40, he gets to the prison. Atandika okuvvuunulira ebirooto. He starts interpreting the dreams. Asooka n'avvuunulira omusenero omukulu. Kuzimba. But instead the choices you make in life are the ones to construct you. Naye okusalawo kw'osalawo mu bulamu kwe kugenda okuzimba. Yusufu yasalawo okusigaza Katonda. Joseph decided to remain with God. Yasalawo okugoba ebirooto bye. He chose to pursue his dreams. Newankubadde ekirabo yakirina ekivvuunula ebirooto. Even if he had the gift of interpreting Bw'amala dreams, okubagamba ebirooto byabwe, after telling them their dreams n'abivvuunula bulungi. and interpreted them well, N'abagamba bwe mutuuka eyo temunneerabira. he told them, when you reach there, don't forget about Tekuli me. yamujjukira. No one remembered him. Abantu basobolera ddala okwerabira, People can really forget you. naye waliyo atakwerabira. There is he who can't Oyo forget ye you. muyinza w'ebintu byonna. That's the Almighty Fuba God. okulaba ng'osigaza oyo atayinza kwerabira. Be with him who can't forget you. Yabavvuunulira ebirooto ne bagenda, He interpreted their dreams and they left. ne bibaawo, They happened. naye tebaamujjukira. They never remembered him. Naye waliwo Katonda, But there is God, oyo yali naye mu kkomera, the one who was with him in the oyo ate dungeon. ye yamujjukira. He remembered him. Era mu ssuula eyaana mu omu, And in verse 41, mu ssuula eyaana mu emu, in chapter 41, Falaawo aloota naye ekirooto. Pharaoh also gets a dream. Ekirooto kye yaloota The dream he had, kyali kyetaagako omuvvuunuzi. it needed an interpreter. N'ayita bonna abaaliwo awo, He called all the wise men, abafumu n'abagezigezi. the sorcerers and magicians. Tuli mu lubereberye ana mu emu olw'omunaana. We are in Genesis 41:8. Bw'omwoyo gwe gweraliikirira, And his spirit was troubled. n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri, He called all the magicians in Egypt n'abagezigezi bonna and all the wise men bamuvvuunulire ekirooto. to tell him the dream. Kati bali abaali baamwerabira, Those who had forgotten about him, kwe kuli eyajjukira nti
Someone recalled, oh, mu kkomera waliyo akavubuka akasobola okuvvuunula ebirooto. in the prison there is a boy who can interpret dreams. Ne bamuleeta They brought him up. n'avvuunula ekirooto. He interpreted the Olwaleero dream. njagala kutegeeza Today I want to tell nti you amagenda go gye gakoma okuba amanene, where your dream is big. the greater your destiny, Amagenda go gye gakoma okuba amanene. era bwe kityo n'omutango gye gugenda okukoma okuba omunene. The greater will be your prize. Omutango gye gunaakoma okuba omunene gw'ogenda okuwa, The greater the prize, n'ekitiibwa gye kigenda okuba ekinene kigenda okukujjira. the greater the glory and honor that will come your way. Olwaleero njagala kutegeeza nti So I want to inform you that tewaliwo product evaayo nga tewali process. there isn't any product that comes out without a process. Ekyo osobola okiwandiikawo oba osobola. You can write it if you can. Tewaliiwo product There isn't any product nga tewaliiwo mitendera. without any process. Ne weziba ngoye, Even if they are ne clothing, bweba mmere, even if it's buli food, kintu kyonna okulaba ku product yaakyo everything to see its product, wateeka okubaawo omutendera oguyitibwamu. there must be a process through which it undergoes through. Tetusobola kufuna product We can't get a product awatali process. without a process. Yusufu yali tayinza kumala kuva mu bbanga kufuuka mukulu Joseph could not come from space to become a noble nga tewaliiwo mutendera mwayise. without a process. Yesu Kristo gwe twagala ennyo Jesus Christ, whom we love so much, yali tayinza kuva mu bbanga n'anunula nsi he could not come from space to come and save the nga world tewaliiwo mutendera gwayiseemu. without a process he's undergone through. Kuleetere Dawudi kabaka gw'oyagala ennyo, Should I bring you David the king you'd be loved so much? newankubadde yafukibwako amafuta okubeera kabaka, Even if he was anointed to be the prince of naye yali Israel, tagenda kubuuka mu bbanga atule ku ntebe he could not come to sit on the king's nga throne tewaliiwo mutendera gwayiseemu. without any process he Kuleetere undergoes through. Sawulo Should I bring you Saul? yali tayinza kufuga Isirayiri He could not reign over Israel okuggyako nga waliwo omutendera gw'amaze okuyitamu. apart from passing through a process. Olwaleero waliwo process gy'oyitamu, Today there is a process you're undergoing through. naye amangu ddala oba oluvannyuma Soon or later, ojja kubanga ovaamu ekyo ky'oteekeddwa okuvaamu. out of here product will come out. Dawudi okufuuka kabaka David to become a king, waliwo omutendera nga gwa nsiko, there was a process of being in a bush. ate waliwo n'okugaanibwa, Yet there was also rejection. kubanga ne taata we kennyini yatuuka okumwerabira. The father himself rejected him Batuuka okunoonya kabaka to the point of looking for a king to anoint, ng'asowolayo bano bakanyama, bringing the body, abawaguufu, those who are mugged, abo abaakolamu obunyama. those who are massicular. Naye nabbi Samwiri n'agamba sirabawo. Prophet Samuel said, I'm not seeing the king Buli around. we yagalanga okufuka amafuta When he wanted to anoint someone, ng'amugamba si y'oyo, not him, si y'oyo. not him. Bajjukira oluvannyuma, They called later. ovanga ku muzadde wo okujjukira oluvannyuma You fear your parent to recall you later nga byonna bamaze okuggwawo, after all the processes kuba have akafaananyi been done. ng'akujjukira amaze okugaba ettaka, I imagine when remembering him after selling off the land, akujjukira bamaze okuziika, after the burial. n'agamba n'eggulu Hey, we tetwamubikidde, didn't tell him. akujjukira ssente bamaze ozigaba, He remembers you after giving out the money. akujjukira ebintu bimaze He kuggwawo. remembers you after everything is Ekyo finished. kyatuukawo ku Dawudi, It happened at David. naye newankubadde kyatuukawo, Even if such a thing happened, ye yalina okubeera kabaka, he had to be the king. era baamugjayo ne bamufukako amafuta, And he was anointed. n'addayo mu nsiko. He went back to the bushes. Oba ggwe oli mu nsiko ki? Which bush are you in? Eyo gy'oli mu nsiko, In that wild you're in, fuba okulaba ng'oli naye, make sure you're with him. ate fuba okulaba ng'oli mwesigwa. And make sure you're faithful. Bayibuli egamba n'akuuma endiga za kitaawe, And he kept his father's sheep. empologoma oba eddu bwe bajjanga, While the lion or bear came, n'abiyuza, he told them. n'abitaagula, And he told them, onaawonya omwana gw'endiga. save the lamb. Awo abasinga ogamba ani gwe empologoma etaagula ani? Most of you say who can be scratched by a Ng'eddubu lion. liryani? When the bear is risen, Emisinde n'oteekako, you run off. todduka ttendekero, Don't take off from the training ground. eyo gy'ogenda okufuukira It's naggwano, where you're going to become a giant. gy'ogenda okufuukira It's ow'amaanyi. where you're going to become powerful. Revival esembedde, Revival is near. abantu bangi tugyeteekedde Many teekedde people were prepared for it mu ngeri ey'enjawulo. in a special way. Buli omu agamba nange ngirinze gye, Everyone is saying, I'm also waiting for it to come. abasabi bagirinze,
Prayer warriors are waiting for it. abeegayirizi bagirinda, Intercessors are waiting for it. bannabbi bagirinze, Prophets are also waiting for it. abatume bagirinze, Apostles are also waiting for it. ababuulizi b'enjiri bagamba omwaka gutuuka ddi. Evangelists are also saying, when is the year ending? Naye njagala kubuuza I ekibuuzo, want to ask a question. olina kye kitwala okuleeta revival? Do you have what it takes to cause the revival to come? Osasudde omutango gwa revival? Have you paid the price for the revival? Oh, All right. akaseera kaatuuka, Time came. abasajja baali basatu There were 3 men. nga bavubuka bato, They were young men. Sadraki, Mesaki n'Abeduneego, Shadrach, Meshach, and ne Abednego. babakumira ekikomi ky'omuliro. A furnace was kindled for them. Naye olw'okubanga baali baasasulayoko ku mutango, Since they had paid the price, nga be basula mu muliro olwedde baafuuka dde omuliro, those that they threw in the fire, they were already fire. tegwayinza kubookya. It could not consume them. Danyeri bagenda omusula mu bunnya bw'empologoma, By the time Daniel was cast in the den of lions, ng'olwedde yafuuka dde he empologoma, was already a lion. ng'empologoma ewuluguma mu ye. A lion was roaring within him. Empologoma teyinza kulya mpologoma The ginnaayo, lion can't eat a fellow naye lion. kitwalayo ku mutango okufuuka empologoma. It takes a price to become a lion. Olwaleero waliwo empologoma ezitanneezuula Today there are lions that have not yet discovered nga themselves, zikyali mu levo ya ndiga, yet they are still in the level of sheep. zikyali mu levo ya bumyu. They are still in the level of rabbits. Naye nga gy'onookoma okusasula The omutango, more you pay the price, ogenda kufuuka empologoma mu ggwe, you're going to become a lion within you. nga ne banaakusuula mu bunnya bw'empologoma, Even if you put in the dungeons of the lion, tezisobola kukulya. they can't eat you up. Katugende mu Ezekiel 37. Let's go in Ezekiel 37. Ezekiel 37, We are in the book of Ezekiel 37. twogera ku mutango. We are speaking about the price. Ebisinga tubiraba, Most of the things we see them, n'ebingi ne tubiwulira, and we hear some things. bwe tumala ne tubyegomba, After that, we admire them. atugana nange njagala mbe, I also want to become. njagala nfune, I also want to get. njagala ntuuke. I want also to gain. Naye ne twerabira nti emabega eriyo omutango. We forget that behind there is a price. Wama tusomere. All right. Ezekiel 37 tandikire ku lusooka. Weewaawo. Omukono gwa Mukama gwali ku nze. Ono Ezekiel yatugamba nti omukono gwa Mukama gwali ku ye. Ezekiel says, the hand of the Lord was upon me. N'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama. N'anzisa wakati mu kiwonvu. Weewaawo. Kale nga kijjudde amagumba. N'agampisaako okugeetooloola. Kale lamanga mangi nnyo mu kiwonvu. Weewaawo. Bbanga. Era laba makulu nnyo. N'aŋŋamba nti omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu? Weewaawo. Ne nziramu nti ayi Mukama Katonda, gw'omanyi. N'aŋŋamba nate nti lagula ku magumba gano, ogagambe nti ayi mmwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano, tiraba, ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Era ndibateekako ebinywa, era ndireeta ennyama ku mmwe, ne mbabikako eddiba, ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Weewaawo. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi. Era laba ekikankano ky'ensi, amagumba ne gegatta buli gumba n'eggumba linnaalyo. Awo ne ntunula, era laba nga kuliko ebinywa, omubiri ne gujja, eddiba ne ligabikkako waggulu, naye nga temuli mukka mu ggo. Weeyongereyo. Awo n'aŋŋamba nti lagula empewo, lagula omwana w'omuntu, ogambe empewo ti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Ti jangu okuva eri empewo ennya, ayi omukka, ofuwe ku bano abattibwa, babeere abalamu. Koma ku 10. Awo ne ndagula nga bwe yandagira, omukka ne gubayingira, ne babeera balamu, ne bayimirira ku bigere byabwe, ejje lingi nnyo. Weewaawo. Ekyawandiikibwa kino bangi tukisoma. We read this scripture, many of us. Ne tuvaawo ne tugenda ku business ne tuziragula. Then we go to our businesses and we prophesy. Ziddemu obulamu.
so that they may gain amaka life, gaddemu obulamu. the family to gain life. Ezekiel yatandika agamba nti omukono gwa Mukama gwali ku ye, Ezekiel started by saying the hand of the Lord was upon bw'era me, yamufulumiza mu mwoyo, and he took him out in spirit. n'alyoka amutwala ku kiwonvu eky'amagumba. Then he took him amidst the valley of the dry N'amubuuza omwana bones. w'omuntu, And he said, Son of man, amagumba gano olowooza gayinza okubaamu obulamu? can these bones gain life? Tugenda mu kaseera ka revival We are going into the revival nga tugenda time kwolesa bwolesa when we are just demonstrating amaanyi ga Katonda, the power of the Lord. kubanga ebigambo bibuuliddwa, For words have been preached, amawanga ne gabigaana. and nations have rejected. Ennyiriri zibaweereddwa, Scriptures have been said, naye ne bazigaana. they rejected them. Bintu bingi ebyogeddwa, Many things have been naye spoken, nabo balinayo ebyabwe bye boogera. but they are also speaking theirs. Bagamba They are saying bwe now, bamugamba Katonda yatonda omuntu, if you're saying it's God who created man, naffe tusobola otutonda we can omuntu. also create one. Bwe bamugamba nti Katonda y'azaaza, If you say it's God that makes the production, naffe tusobola okuzaaza. we can also make someone to reproduce. Mukyala ng'abadde mugumba When a person has been barren, n'omwami nga tebazaala, both are barren, bo basobola okubaako engeri gye bakikola they can do something about ne it, babawa omwana. and they give such a couple children. Ono bamutwala ku kiwonvu He's taken unto the valley ky'amagumba of bones. gye tugenda eyo, Where we are going, mu mawanga gye tugenda. in the nations we are getting Njogera ku to. basinza, I'm speaking of njogera ku worshippers, basabi, I'm speaking njogera ku of prayer babulizi warriors, b'enjiri, njogera ku evangelists, baweereza, of ministers abeeteeseteese, that are ready, abagamba akaseera that kanaatera, are saying time is tugenda about. kutwala We revival. are taking the revival. Okuŋŋaanyizaawo kyenkana How ki? much have you gathered up? Olinawo kyenkana ki What do you have so far ekigenda okusobola okuleeta obulamu that will bring life eri amagumba? unto the bones? Bizinesi z'abantu zaafuuka dda amagumba, Many people's businesses have obulamu become bwabwe bones. obw'omwoyo bwakala dda, Their spiritual life is already dried. ebintu byabwe byakala dda. Most of their things have dried up. Kati bw'obanga ogamba nti olina Katonda omulamu, If you're saying that you have a living nga God, baagala kiraba, they want to see it. n'amugamba olowooza gasobola okuba amalamu? Can these bones have life? N'agamba nti simanyi. He said, I don't know. N'amugamba nti tandika okulagula. He said, start prophesying. Bwe yalagula amagumba ne gatandika okuddako obulamu, When he prophesied, the bones gained the ne flesh. gatandika okuddako ennyama, The flesh came to the bones. olwo ne gafuuka n'omukka omulamu, Then they became a living. okumaliriza nga ggye eddamu eddene. Then it became a live army. Naye ng'alagula, But the one prophesying, tavudde buvi mu bbanga. he's not coming from space. Totandika butandisi kulagula eri bizinensi n'etereera. You don't just prophesy to the business and it's Tova eri rectified. n'osanga mulema mu kagaali n'omugamba nti tambula. You don't just find the lame person and tell such one move. Tova eri n'osanga abalwadde mu ddwaliro n'obagamba nti muwone. You don't just tell the sick in the hospital that be healed. Ezekiel ayogera. Ezekiel the one speaking. Saba omusomi agende mu Ezekiel 4:4. I request the reader to go in Ezekiel 4:4. Agenda okutandika okulagula By the time he starts eri prophesying amagumba, unto the dry bones, ng'alagula naye yafuuka dda magumba. when the one prophesying has already become bones. Twandowooza tandikira ku lusooka. Era omwana w'omuntu weddirira ettofaali oliteeke mu maaso go, oliwandiikeko ekibuga Yerusaalemi, Weewaawo, okizingize, okizimbireko ebigo, weewaawo. okituumireko ekifunvu, era teekawo ensiisira okukirumba, okisimbeko ebitomera enjuuyi zonna, olwokusatu. era weddirire ekikalango ky'ekyuma okiteekewo okuba bbugwe ow'ekyuma wakati wo n'ekibuga, okisseeko amaaso go, kale kirizingizibwa naawe olikizingiza. Ako kaliba akabonero eri ennyumba ya Genda Isirayiri. ku lwokuna. Era nategalamira ku lubirizi lwo olwa kkono, oluteekeko obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri, ng'omuwendo gw'ennaku bwe guliba z'oligalamirira ku lwo, bw'olyetikka obutali butuukirivu bwabwe. Genda ku lwokutaano. Kubanga ntaddewo emyaka egy'obutali butuukirivu bwabwe okuba gy'oli omuwendo gw'ennaku, ennaku 309. Weewaawo. Bw'otyo bw'olyetikka obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri. Ono alagula eri amagumba okuddamu obulamu. The one who is prophesying unto the dry bones to gain life, Baamugamba sooka ogalamirizibwe ku lubirizi lumu. he was told to
lie on his left side rib okumala ennaku 390 for 390 days. bw'otyo bw'ogenda okwetikka obutali butuukirivu bw'abantu bange Isirayiri. That's how you shall carry the iniquity of my children of nsaba Israel. okindowoolezeeko I ekyo. request you to think about it. ennaku 390 390 days. ng'oli ku lubiriizi lumu When you're sleeping on oba one ekiro rib, kimu kigenda okuggwako nga weekyusizza emirundi emeka. or one night can go after you turning how many times? naye ono bamugamba nti olubiriizi lumu kw'oba weebakira But he's instructed to sleep on one rib okumala ennaku for 390. 390 days. pozi omwaka gulimu ennaku meka? How many days are in the year? 369. 365 365 oba days. 366 366. okusinziira According February oyo yasalawo. that February month, olumu abeerako ennaku 28 at times 28 olumu 29 or 29 days. kati ono omwaka mulamba He's for a full year ku lubiriizi lumu on one rib. kyokka jjukira zino ziri 390. Remember, there are 390. ndowooza omwaka gumu n'omwezi 1 year and a month. n'ennaku ezisigalamu awo And some ali ku lubiriizi days, lumu he's on one rib kwagalamiridde. lying. simanyi oba bamukkiriza okwekyusa I don't know if he was permitted naye to. bamugamba oba oyagala turn. okwetikka obutali butuukirivu If bwabwe you want to carry their taddewo iniquity, ennaku mu maaso go 390 390 days before you, ng'oli ku lubiriizi lumu. when you're on one rib. ekyo bwe kyaggwa After that, amwongera ekirala. he gives him another instruction. kaba kitusomere mu Lwomukaaga. era nate bw'oliba ng'omaze ezo ezo bwe zinaggwa 390 After the 390 days, oligalamirira ku lubiriizi lwo olwa ddyo weewaawo olyetikka obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Yuda weewaawo ennaku 10 40. ennaku 40 wuuno bamwongedde endala 40 he's given more 40 days ku lubiriizi olwa ddyo. on the right rib. ezasooka 390 The first zaali ku 390 lubiriizi lwa kkono. were on the left kati rib. bamugamba kyuka Now he said, turn genda ku lwa ddyo on the awo malawo ennaku Right. 4. for 40 days. bw'omala After that, ojja kuba omaze okwetikka obutali butuukirivu bwabwe. then you would have carried their iniquity. tuwulira musajja ze We hear a man has come. ne bamugamba nti genda eri ekiwonvu eky'amagumba amakalu. He's told to go to the valley of dry bones. n'atandika okulagula. He started prophesying. ffe ne tulowooza byekola bwekozi bwe bityo. And we think they just work out ne themselves. tulowooza amagumba galabika gaddako mangu. And we think the bones just gain the flesh just ebinywa like that. birabika byanguwa okujja. Maybe muscles come early that. naye ng'ono alagula eri amagumba. The one prophesying unto these bones, agenda okutuuka okwogera eri amagumba nga ye yafuuka dda magumba. by the time he prophesies to the bones, he has already become bones tulina be himself. balaguddeko okuzuukiza abafu. We have people who are abamu prophesying nga to kigenda become, kubatwalira kufa okuzuukiza abafu. when it will take them death to rise the dead. Ho! oli redde okusasula omutango? Are you ready to pay the price? onaasasula omutango? Will you pay the price? twagala okussa ekitiibwa. We want to put honor. twagala okussa ekitiibwa kya Katonda. We want to descend God's glory. twagala okussa amaanyi ge. We want to descend his power. okolebwa bulungi nnyo singa oweereza ne bagamba yasse. You're done well if you minister and people say he really descended. naye abamuwanula n'ajja But the one who bring him down, bateeka kubanga baatuukako gy'ali. they must have reached where he is. kubanga toyinza kutwala muntu gy'otatuukanga. For you can't take people where you've never reached. era toyinza kuleetera muntu kutabagana na muntu gw'otatabaganangako naye. And you can't cause someone to reconcile with him who oba you've oyagala never reconciled with. omusinze bamukwateko, If you want to worship him and people touch him, oteeka kubanga gwe wasooka omukwatako. it's you to first touch him. oba oyagala okuweereza enkumi n'enkumi zikwatweko, If you want to minister and people are touched, oteeka kubanga gwe wasooka omukwatako. it's you to first touch him. oba gye tuli, Are we present? oba tunaawa omutango, Shall we pay the price? tulaguddwako ebikulu, Many things have been prophesied upon our tulaguddwako lives. eby'amaanyi. Many great things have been prophesied upon our abamu lives. twali twabiva nako dda. Some of us, we had already quit. twazzeemu kugolokoka lwa revival. We just rose up because of the revival. oga nno baŋŋamba nina okugira kino, I was told to do this and this. baŋŋamba ndika amafuta g'okusinza. Or I was told I have the worship anointing. revival ye yakugugumudde. It's a revival that throws you up. naye ne mu revival Even amidst the revival, tebigenda kwekola they bwekozi. won't just happen. bapeetero okubanga ebisiikirize biwonya, For Peter's shadows to be healed,
baswalayokko ku mutango They took the price. basasulakokko ku mutango They paid the price. basooka ne bafuuka ekyo They first became that kye baagabira abalala that they gave to others. tosobola kugaba ky'otalina You can't give out what you don't have. tosobola kufulumya ky'otalina You can't take out what you don't have. basooka kujjuzibwa ye They were first filled with olwo him. ne bagaba ye Then they gave out him. basooka kuweebwa ye They were first given him. olwo ne balyoka bamugabira abalala Then they gave him to oyagala others. kugaba ki ky'otalina What do you want to give the one that you don't have? ky'oyagala okugaba okifunye The one you want to give out, have you got it? ky'oyagala okugaba omaze okinoonya Have you sought for what you want to give out? abasajja lumu baali naye One time men who were with him, bwe baali batambudde naye okumala akaseera they had moved with him for some time. ne bamubuuza ekibuuzo tuyite omuliro ng'eriya They told him, shall we call fire like Elijah? nga bagwewulira weeguli They knew fire was present. bagwekakasa kati They baguwezezzaawo were sure they had the fire. ki kye nneekakasa kye nninawo What am I sure that I have? ensaba oleme kusubwa I request you don't miss. abasajja bagenda tuwa ku mitango gye basasudde Men of God are going to tell us the prices that they've paid. balinako kye bawaddeyo They've done something. balinako bye baleseeyo They've forsaken something. okusaba si gwe mutango gwokka gw'owa Prayer is not only the price that you pay. okusiiba si gwe mutango gwokka Fasting is not only the price that you pay. omutango kitegeeza ebintu bingi The price means very many things, mu byo mulimu okugonda of which there is obedience. mu byo mulimu okusiga In them, mu inclusive byo mulimu of okwerekereza giving and sacrifice. mu byo mulimu ebintu bingi bye siyinza kukumalirayo Inclusive of very many things that I can't mention all. abamu bajja kugamba okubaako we batuuse mu bizinesi Some of them, they will tell you, attaining that level in business, batakinga risks they took great risks. baafuuka bamulumira mwoyo They became great risk takers. nga bw'oba tokiri ekyo If you're not that, oba nga tokikozesezza if you've not used that tool, oyinza obutasobola kukikola you won't mount up to that oyinza level. obutasobola tuukawo You won't get to that level. oga njagala mbeere ne bizinesi ng'eyagundi You say, I want to gain such a business. naye nga yagenda n'yewola ssente obukadde n'obukadde But he went and got millions of money n'awaayo emmotoka ye and he gave in his car n'amaka ge n'agawaayo and his home. n'ekyapa kyonna n'akiwaayo Even gave in all the land nga bwe titles. zimulemera ebyo byonna bimuvaako When he fails to pay, he loses them all. ebyo bitundutundu ku mutango Those are part of the prices, risks the risks. musajja omu ayitibwa Mark Zuckerberg One man called Mark Zuckerberg, ndowooza yewa Facebook he's the owner of Facebook. yagamba He said, nti the greatest risk risk esinga obunene is not taking a risk si kwe kuriskinga. omuvuunuzi akyakinoonya kankiddemu yagamba nti the greatest risk Yagamba risk enene is not taking any risk si kwe kuriskinga. yagamba nti ekintu ekikyasinza okuba ekibi oba ekyakatyabaga ekiraga nti omuntu si mulumira mwoyo The greatest risk kwe kubanga tasobola kukolayo kintu kwe kubanga tasobola kutwala kintu kiraga nti mulumira mwoyo is not failing to take a risk. is not failing is not taking any risk He's not taking any risk. kati nga ye kyatuuseeko The level he had mounted to, yakulaga omutango gwe gwali mu kuwa taking a risks it was in taking a risk. olwaleero yennyini Facebook Today he's the owner of Facebook. abantu bangi abagiriko Many people are on Facebook. ku yo gye nasooka okulaba nga ne woba tolina smartphone seba osobola okugenda ku Facebook It's on that I first discovered, even if you don't have a smartphone, you can go online. kati bangi abagiriko mu kyalo mu kibuga Many people are on Facebook in villages and towns. abantu abangi tebamanyi Twitter Many people don't know Twitter. zi Instagram abamu tebaziwulirangako They don't know about Instagram. naye Facebook But Facebook, bagimanyi they all know it. bw'omubuuza gwe wakola otya When you ask such a one, what did you do? akugamba I took risks He risk take.
yasalawo ne yeetunda okukola ebintu eby'obuzira. He sold himself to do extraordinary things. Ne mu bulokozi eno gyebiri. So in salvation we have such things. Ng'abamu okuwonyezebwa. Some of us to be healed. Kitwala kufuuka mulumira mwoyo. It needs you to be a great risk taker. Ekyo kye bayita faith. Which we call faith. Nze nkirabanga risk taking. I consider it to be a risk taking. Abasajja abagenge ne bajja eri Yesu. The lepers came to Jesus. N'abagamba kale mugende mwerage eri kabona ng'empisa bw'eri. He said to them, go and show yourselves to the priest as our custom is. Naye ng'abagenge bali tebakkirizibwa kutambula mu bantu ba bulijjo. But lepers were not allowed to go in normal people. Kati nga bwe baba baagala okuwona. If they wanted to be healed, balina kufuuka bamulumira mwoyo. They had to be great risk takers. Batambule n'agagenge gaabwe. And to move with their leprosy. Oba bakuba mayinja. Whether they stoned them. Be bamanyi. They know. Naye bakkiriza ne bagamba tugende. But they permitted to move. Bagenda otutuuka mu maaso ga kabona. By the time they reached the priest's side, ng'ebigenge bibalongooseddwako. They were cleansed from their leprosy. Omukazi Omukanani. The Canaanite woman. Naye yamala riskinga. She risked first. Kuleetere wa kikulukuto. Should I bring you the woman of the issue of blood? Ya riskinga. She risked. N'agamba oba banninnyira mu munyigo. If they trample me in the crowd, oba bannyigira mu kibiina. Whether in the multitude, nze nteeka omukwatako. I have to touch the helm of his garment. Ebimu okusasula omutango ogenda ku riskinga. Some of the prices you're going to risk. Abamu bagamba nze sisobola empewo ejja kundwaza tebasobola ssula bweru. Some people say I can't be outside in such a great cold. Kyokka nga te ne mu nju tosobola ssabiramu. Yet even in the house you can't pray. Kubanga oluba okutandika okusaba n'olaba kifulasika ky'obuugi. Immediately you start praying, you see a big flask of porridge. N'ogamba buugi buno kambunywe buyinza okwonooneka ku makya. Let me take this porridge, it may go bad by morning. Olwo ndyoke neeyongereyo nsabe. Then I proceed to pray. Olweggundamu ekikopo ky'obuugi. When you take a cup of porridge, otulo ne tutandika. Sleep comes. N'ogamba tulo nga tunyangwidde. Oh, sleep has come early today. Ndowooza kansooke nnyweyo ku kikopo ky'amazzi. Let me first take a cup of water. Omubiri oyongera guzitoya. You're just making the body to be heavy. Omwoyo. The spirit. Nagwo ne gunafuira ddala. It also weakens. Ogenda okutandika okusaba. By the time you start to pray, oyogerayo kimu bibiri. You speak one or two. Weekanga okoonya emmeeza. You find yourself knocking the table. Nodda engulu. You come up. N'ogamba naye kantambuleko wano. Or let me move around. Naye osabeera bwetooloola kitanda. You pray while moving around the bed. Ogenda olaba kikusaaliza. You see it appetizing. N'okyebbikamu. You go inside it. Ebimu ogenda taking a risk. Some of the things you have to take a risk. Bagamba mbu osimanya tosobola kusiiba olina ulcer. They tell you can't fast because you have ulcers. Risking osiiba olabe. Risk and fast and see. Nze nasiibako nga nzirina. Me have ever fasted while having them. Era nkyali mulamu. Me I'm still alive. Yes. Take risks. Wonabako ebintu by'onaakwatako. If you attain some things in life, olina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. You have to do extraordinary things. Nagamba nti oba oyagala okuba ng'okola abalala bye batakola. I told you if you want to do what others don't do, kola abalala bye batakola. Do what others don't do. Oyagala okukola abalala bye batakola. You want to do what others don't do? Kola bye batakola bye bigenda okuleetera okukola bye batakola. Do what they don't do. It's what will cause a difference. Are you going to take risks? Ogenda ku taking a risk. There are people who say by the time it clocks midday, I'm already hungry. You're the first dead person I've heard speaking. I'm already dead. Or you die a lot. Today gain life. And you pay the price. The things you want won't just come. Those things you want are expensive. But you have a cheap price. You can't buy something expensive at a cheap price. They have to be equivalent. When what you're taking is worth the money you've paid for it. But only us in our generation who want expensive things at a cheaper cost. How much is this suit? It is 400,000. Let me give you 60,000.
mu mwoyo tebiriiyo, Spiritually, that business is known. ne mu mubiri tebiriiyo. Physically also. Saagala kusukka wano, I don't want to exceed this naye time. njagala kujjukiza olwaleero ku ssaawa 2 I want to remind you today at 8 p.m. beerako ku Rest TV. Be on Rest TV. Omusumba Bonne Musoka akyatwongerayo, Pastor Bonne Musoke is still taking us on. eyasubiddwa tegeeza oyo etaabaddeko, The one who missed informed some other person mugambe nti abeereko olwaleero. to stay online. Musumba Bonne Musoke kwali. Pastor Bonne Musoke will be on Rest Program TV. eyitibwa Never Give Up The program is called Never Give Up Until the Battle is Over. until the battle is over. Naawe tokoowa kuwa mutango. You also never give up on paying the price. Buli kyokola kyonna si kya bwereere. Whatever you do is not in vain. Oli mu kudipositinga ku account. You're depositing on your account. Osiibayo leero nga bateekako ku account yo. You fast today, they deposit on your account. Bw'osiga nga bateekayo. When you sow, they deposit. Bw'osalawo n'osaba nga bakiteekayo. When you choose to pray, they deposit. Ekiseera kijja kutuuka bakuggirayo by'obadde odipositinga. Time will come and then they withdraw your deposit. Naawe ogambe nti really it is worth it. And you say it's worth it. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you. Nsigadde Sarah Nabukera Tondo. Those are the names of the preacher. Tukyeyongerayo olunaku lw'enkya lwesunga We ennyo. are still ongoing. Tomorrow is going to be very marvelous. Oyagala tandika business. You want to start a business? Watandikako ne bigaana. You started and it failed. Puliddeko ku bantu abali ebweru nga bangamba sente zange nzikolemu ki. I've heard people in the diaspora saying, I've collected my money. What should I do? Enkya beerako. Tomorrow, stay online. Tugenda kukolebwa bulungi. We are going to be Mubeere edified. bulungi. Stay well. Mweraba. Bye bye.